Hi friends, அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ருமேனியன் தமிழன். ருமேனியன் பற்றி தகவல் தெரிஞ்சுக்கொள்ளமா அந்த ருமேனியன் தமிழன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க. பட்ட தகவலை நீங்க தெரிஞ்சுக்கொள்ள முடியும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போற வீடியோ வந்து என்னன்னு கேட்டா ருமேனியாவில் இருக்கிற பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ளே தான் நம்ம வந்து போக போகிறோம். அந்த பார்லிமெண்ட் இருக்க இடத்துக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். அதுதான் உங்களுக்கு தெரியும், இதுதான் இந்த பார்லிமெண்ட் ருமேனியாவில். இந்த பார்லிமெண்ட் வந்து 4 பக்கமும் ஒரே மாதிரியான வடிவமைப்பில் தான் அமைச்சிருக்காங்க. மிகப்பெரிய பார்லிமெண்ட் வந்து சொல்கிறாங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. வாங்க உள்ளே போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. நமக்கு உள்ளே போய் பார்க்க முடியுமாங்கிறது சொல்லி எனக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம அங்கே கிட்டத்தில் போய் பார்ப்போம். உள்ளே போக முடியுமான்னு சொல்லி தெரியாது. கிட்டத்தில் போய் பார்ப்போம். போக முடியும்னு சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் உள்ளேயும் போய் பார்க்கலாம். நான் நினைக்கிறேன் உள்ளே போகலான்னு சொல்லி தான் சொல்கிறாங்க. போய் பார்ப்போம். இது வந்து 4 பக்கமும் செம பெரிய சரியான மாதிரி ஒரு பெரிய பார்லிமெண்ட். 4 பக்கமும் ஒரே மாதிரியாக இருக்குது. இது வந்து ஃபேஸ் என்ட்ரன்ஸ். இந்த பக்கம் தான் முன்னுக்கு என்ட்ரன்ஸ், நம்ம உள்ளே போகிற என்ட்ரன்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து என்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்துட்டோம். உள்ளே போய் பார்க்கலாம் போல் இருக்குது. உள்ளே போகிறதுக்கு ஆன என்ட்ரன்ஸ் தான் இது. உள்ளே போய் பார்க்கலாம். வாங்க போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. ஸோ நம்ம வந்து உள்ளே வந்துட்டோம். உள்ளே வந்ததுக்கு பிற்பாடு இங்கே வந்து நிறைய வந்து ட்ராயிங் வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க. அதாவது ஹார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இங்கே உள்ளவங்க, இங்கே உள்ள கலைஞர்கள், அதாவது ஹார்ட் பண்ணக்கூடியவங்க வந்து படங்கள் வந்து வரைஞ்சி இது வந்து பேஸ்மெண்ட். இந்த பேஸ்மெண்ட்டில் இதை பார்த்துட்டு தான் நம்ம வந்து அடுத்து வந்து உள்ளே போகிறதுக்கான என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த என்ட்ரன்ஸ்குள்ளே நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே வந்து என்னன்னு கேட்டால் வந்து செக்யூரிட்டிக்காக, அதாவது இந்த பழமையான இந்த பார்லிமெண்ட்டை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக வேண்டி செக்யூரிட்டி வந்து அங்கே வந்து ஃபுல் செக்அப் பண்ணுவாங்க. அதனால நம்மளால் அந்த இடத்த வந்து மட்டும் நமக்கு வந்து வீடியோ பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி அவங்க ஆல்ரெடி நோட்டீஸ் போர்டில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து அங்கே போயிட்டு நம்ம வீடியோ பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஹார்ட்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம உள்ளே போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உள்ளுக்கு வர்றதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து 60 ரூபா டிக்கெட்டு. அந்த 60 ரூபா டிக்கெட் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து உள்ளுக்கு வந்துட்டோம். உள்ளுக்கு தான் இப்போ நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம். பார்க்கலாம் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து உள்ளுக்கு வந்துட்டோம். உள்ளுக்கு வந்ததுக்கு பிற்பாடு என்னன்னு கேட்டால் இங்கே வந்து லெக்சர் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது நம்ம இங்கே வந்து இதை வந்து விளங்கப்படுத்துறதுக்கு, கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க. இங்கே வந்து செக்ஷனாக தான் ஒரு 25 பேரை வந்து கொண்டு சேர்ந்ததுக்கு பிற்பாடு அவங்களுக்கு ஒரு தனியாக ஒருத்தவங்களை வந்து கைட் பண்ணுறதுக்கு, சேஃப்டி அதுக்கெல்லாம் பார்க்குறது, கைட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு, இங்கே இருக்கிற பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் கிளியராக வந்து அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. பட் அவங்க வந்து ருமேனியன் பாஷையில் சொல்லல, எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் சொல்கிறாங்க. அதனால எனக்கு வந்து பேச வேண்டியது இங்கே நிறைய இருக்காது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ முழுக்க வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் தான் அவங்க வந்து எல்லாமே சொல்லுவாங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு வாங்க கேட்டு பார்ப்போம். Okay, so now I can tell you officially welcome to the Palace of Parliament. I am Anna Maria and I will be your tour guide today. Before we start the tour, I have to mention some rules. First of all, besides the fact that, of course, this building is a museum, it is mainly an administrative building hosting the Parliament of Romania. So please, stay with the group during the tour. The second thing, be careful when climbing up and down the stairs, and pay attention all along the tour at the tables and the edges of the carpets to avoid any accident. If you have any problem, please tell me
public institution located in the center of Bucharest on one of the river banks of Dâmbovița, the river which crosses the city. This building is also placed on a hill. This hill during time was called the Spirit Hill, the Lupești Hill, or the Arsenal Hill. In between the two world wars, the local leaders of that time were planning to build a monumental cathedral on this hill, but because of the beginning of the Second World War, the process had stopped. After some years, in the communist period of our country, the political leader Nicolae Ceausescu had decided he wanted to build this public institution, this administrative building that would host the most important structures. Firstly, he organized a contest of projects. The contest was won by an architect, a young woman, Anca Petrescu by her name, who was 29 years old by then. And after that, they started searching for the safest area where to place the building, considering a very tragic event, a disastrous earthquake that had happened a few years before that in 1977. After their research, they got to the conclusion that this hill, the Arsenal Hill, was the safest area. But they faced a problem. On this hill, there was a very beautiful neighborhood with a unique architecture. It was called Uranus and it was hosting approximately 50,000 people. The people that were living in this area, they were forced to move out. They were given flats in different areas of Bucharest, and after that they proceeded to demolish the entire neighborhood and also the surroundings. After the process of demolition was complete, on the 25th of June 1984, the construction of the Palace of Parliament, or the House of the Republic, how it was initially meant to be called, officially began. So from then on, Anca Petrescu, the chief architect, along with 700 other architects and 20,000 workers, started laboring for 3 shifts a day, 24 hours a day to complete the construction. When the revolution happened in 1989, with the ending of the communist period of our country and the execution of both the political leader Nicolae Ceausescu and his wife Elena Ceausescu on the 25th of December, the building was not ready. It was approximately 60% ready, so they never got the chance to see it finished nor use it for its initial purpose. After a pause of 2 years, from 1991 until 1994, they restarted the construction process at a slower pace and they officially finished it. Nowadays, this building hosts mainly the Parliament of Romania, bicameral, with the Senate, the upper chamber, and the Chamber of Deputies, the lower chamber. There are some other very important institutions which also function here, such as the Constitutional Court, the Legislative Council, and the International Conference Center, the one that manages the events and the visits in this building. As you may have already heard before, the Palace of Parliament was listed as one of the heaviest, one of the most expensive, and one of the biggest administrative buildings in the world. It has a total built surface of 365,000 square meters and a total volume of 2.5 million cubic meters. The first hall of our tour is called Constantin Alexandru Rosetti. Almost all the halls that we're about to see today were named after important political or historical figures from Romania's past, especially from the 19th and the 20th century. They were named after the building was finished. The rumors were saying that this hall was initially designed as a theater hall, but because of the lack of some necessities, such as backstage, it was hardly ever used for its initial purpose. Although for its really nice acoustic, the best one from the building actually, it has hosted very few concerts. Mostly, however, it has been and is still hosting congresses, conferences, or political meetings. The style that inspired the decoration of this hall is mainly the Art Deco style, as we can best observe in the central part of the ceiling. Still looking in the central part of the ceiling, we can observe maybe one of the most spectacular elements from the building. This is the biggest chandelier. It is entirely made of crystal. It was made in Mediaș in Romania and it weighs 5 tons. Inside it, there's actually a small round chamber, let's say, which can be reached from an upper level, can fit the weight of maximum 4 people, and it's used for the chandelier's maintenance. For the entire construction, they used a total amount of 3,500 tons of crystal, from which there were made 2,800 chandeliers, made in Mediaș in Romania, and all of them are placed inside the building. 99% of the materials in the initial plan were brought and were made in Romania for the construction. So now we're gonna continue. We'll be going back.